Interrogative sentences with WH words. প্রশ্নবোধক বাক্য। এই WH ওয়ার্ডসগুলো কী কী এবং এদের অর্থ কী? হু, কে বা কারা। হুম, কাকে। হুজ, কার কিংবা কাহার। হুইচ, কোনটি। হোয়াট, কি। হোয়াই, কেন। হোয়েন, কখন। হোয়ার, কোথায়। হাউ, কিভাবে। এই WH ওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন তৈরি করার গঠন কীরকম হয়? প্রথমে WH ওয়ার্ড বসাতে হয়, তারপর অক্সিলারি ভার্ব কিংবা হেল্পিং ভার্ব, এরপর সাবজেক্ট, মেন ভার্ব এবং অন্যান্য শব্দ। তবে হু, হুইচ, হোয়াট বাক্যের কর্তা হলে এগুলো অক্সিলারি ভার্ব গ্রহণ করে না। অর্থাৎ WH ওয়ার্ডের পর আমরা সরাসরি ভার্ব ব্যবহার করতে পারি। হু এর দ্বারা যদি নেগেটিভ বাক্য করা হয় তবে অক্সিলারি ভার্ব রূপে ডু বসে। কে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল? হু ডিসকভার্ড আমেরিকা। এক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি, কারণ হু এখানে কর্তা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফর্ম। হু ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর। এই চিঠিখানা কে লিখল? হু রোট দিস লেটার? তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো? হোম আর ইউ স্পিকিং টু? আমি কোন রাস্তায় যাব? হুইচ ওয়ে শ্যাল আই গো? তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ? তুমি কোথায় গিয়েছিলে? হোয়ার ডিড ইউ গো? তোমার দেরি হলো কেন? হোয়াই আর ইউ লেট? সে কখন এসেছিল? হোয়েন ডিড হি কাম? কখন কাজটি শেষ করবে?
When will you finish the work?